হ্যাঁ, শুরু করো। জি স্যার। Assalamu alaikum. I am Saklain Mahfouz and I am presenting the topic on cellulose, hemicellulose and lignin. First, let's start with the cellulose. Cellulose is a polymer that is formed by beta 1,4 glycosidic bonds of glucose monomer and that is ultimately forms a long chain. The long chain generally contains a crystalline region and an amorphous region. The crystalline region is tightly packed and it is resistant to degradation, and the amorphous region is accessible to the digestion by the enzymes. If we look at the molecular architecture of the cellulose, we can find that the chains are linked by hydrogen bond, and this generally gives rise to the microfibrils. Then let's start with the biosynthesis of cellulose. Uh, Generally, cellulose biosynthesis occurs in the cytoplasm. Later, it is transported to the cell membrane. The enzyme complexes that is responsible for the cellulose biosynthesis are called cellulose synthase complex or CSC. Generally, cellulose synthase complex start the polymerization of the UDP glucose that is converted to beta 1,4 glucan chains, and ultimately it is crystallized to crystalline cellulose. And this crystalline cellulose is the main reason why plant cell walls are more rigid and tough. Application of cellulose. There are several applications. One of the newest application is the nanocellulose. Nanocellulose is used in several sectors like biomedicine, electronics, and environmental engineering because of its lightweight, small size, and also its movability. And it also helps in ecosystem. Generally, breakdown of cellulose by cellulitic microorganisms in soil and aquatic environments releases carbon back into ecosystem. Then another application is development of biofuels. Cellulose also helps in development of biofuels through series of reactions. Then the next topic is hemicellulose. Hemicellulose is heterogeneous group of branched polysaccharides. It makes up 15 to 30% of lignocellulosic biomass depending on plant species and tissue type. Unlike the cellulose, it consists a diverse mixture of sugar units such as xylose, mannose, glucose, galactose, arabinose, and gluconic acid. The functions of semicellulose are hemicellulose links cellulose microfibrils to lignin. It contributes to the structural cohesion and integrity of the plant cell wall. It enhances the plant's mechanical strength and resistance to pathogen invasion. It modulates cell wall porosity and flexibility. Now let's look at the synthesis of hemicellulose, especially xylan. Hemicellulose is synthesized in the Golgi body, and later it is extruded to the cell wall. And the enzyme that is related to the synthesis of the hemicellulose are uh, IRX 5 to IRX 15, and they are mainly responsible for the elongation of the backbone of hemicellulose. Application of hemicellulose. Hemicellulose represents a substantial portion of fermentable sugars in lignocellulosic biomass. It is used in development of biodegradable films, hydrogels, and nanocomposites. The acetyl groups present in many hemicellulose can release acetic acid during hydrolysis, which acts as inhibitor of microbial fermentation. Then one of the hemicellulose named arabinoxylan extracted from wheat bran has been used in drug delivery systems, and another hemicellulose named xylan-based materials have been explored for packaging and biomedical applications. The last topic is lignin. Lignin, composed of phenolic compounds, derived primarily from three monolignols such as p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, and sinapyl alcohol. And lignin structure contains several aromatic units. The synthesis of lignin generally occurs in cytoplasm. Later, it is transported to the cell wall, and it follows a pathway named phenylalanine pathway. And in this pathway, phenylalanine, the first composition is phenylalanine, and it is converted to cinnamic acid by the deamination. And after several
oxidative and reduction reaction and methylation demethylation reaction, it is lastly converted to three monolignol named H-lignin, G-lignin, and S-lignin. And after transferring to the cell wall, the lignin polymer is formed by several oxidative recoupling. Functions of lignin. It reinforces the secondary cell wall. It imparts water impermeability to xylem vessels, and it is a subject of interest in developing value-added products from lignocellulosic biomass. Then it provides resistance against pathogens by acting as a physical barrier and by generating antimicrobial compounds during degradation. Conclusion. Cellulose, hemicellulose, and lignin are the major structure components of plant cell walls, each contributing unique properties to plant biomass. Together, these biopolymers define the mechanical and chemical nature of plant tissues, and their detailed understanding is essential not only for basic plant science but also in for innovation, bioenergy, sustainable materials, and environmental applications. Thank you. Now time for question and answer. ঠিক আছে, তো স্যার ঠিক আছে, আমরা কোশ্চেন আনসার শুরু করব। তাহলে এখন জি স্যার তুমি জি স্যার আমাকে বলো যে আমি কোনো স্যাম্পলে ধরো সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং লিগনিন পরিমাণ আমি জানতে চাই, কিভাবে জানা যাবে? স্যার সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন স্যার। আহ, স্যার এটা কি মাস স্পেকট্রোমেট্রি করে দেখা যাবে স্যার? না, আমাদের ল্যাবেই করি, আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে আমরা করি। সহজ আইডিয়া নাই সহজ স্যার আসলে। তিনটা টেস্টের মাধ্যমে, এনজিএফ, জি স্যার এজিএফ, এজিএল। এজিএল যেটা অ্যাসিড, যেটা লিগনিন, এটা হইলেই লিগনিন হয়ে যাচ্ছে। আর এই এনজিএফ এর মধ্যে থাকে হলো তিনটাই, তোমার কি থাকতেছে, তোমার ওই যে হেমিসেলুলোজ, সেলুলোজ এবং লিগনিন। ঠিক আছে, তো একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ দিয়ে আমরা জি স্যার পাইলাম সেলুলোজ, ওটা থেকে আরেকটা বিয়োগ দিলে হেমিসেলুলোজ, আর বাকিটা হলো লিগনিন। জি স্যার ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমরা এখন জি যে স্যার জি টেস্ট স্যার। গুলো করতে পারি। 2 নাম্বার হইলো এই রুমিনের নিউট্রিশনে লিগনিন হেমিসেলুলোজের ভূমিকাটা কি? স্যার নর্মালি হচ্ছে লিগনিন যেটা স্যার, লিগনিনটা হইতেছে স্যার এনজাইমেটিক ডিগ্রেডেশন হয় না। তো স্যার হুম, আমরা জানি যে সেলুলোজ আর হেমিসেলুলোজ এই দুইটা হচ্ছে স্যার রুমিনেন্ট, তারা ডাইজেস্ট করতে পারে হচ্ছে তাদের রুমেনে বিভিন্ন মাইক্রোবস দ্বারা। কিন্তু স্যার লিগনিন আর সেলুলোজ যখন একসাথে বাউন্ড অবস্থায় থাকে, আমরা জানি স্যার 50% থাকে হচ্ছে সেলুলোজ, তারপরে স্যার হচ্ছে 30% থাকে হচ্ছে হেমিসেলুলোজ, আর 20% থাকে লিগনিন। কিন্তু যখন স্যার লিগনিন থাকে তখন স্যার লিগনিনটা সেলুলোজের সাথে বাইন্ড অবস্থায় লিগনোসেলুলোজ বন্ড তৈরি করে। তো স্যার এই হুম, কারণে দেখা যাচ্ছে যে 70% কম্পোজিশন হয়ে যাইতেছে লিগনোসেলুলোজ। আর স্যার লিগনিন থাকার কারণে যেহেতু ডাইজেশনও হইতেছে না, তো স্যার সেই সেলুলোজ পার্টটাও ডাইজেশন হয় না। তো স্যার এটা হচ্ছে রুমিনেন্টের জন্য একটা মানে বড় খারাপ সমস্যা। আর কি আর আচ্ছা, সমস্যা আর কি। হেমিসেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ তো কিসের মধ্যে, যে জাইলাম যেটা, এটা তো মুরগিতে হজম হয় না। তো জি স্যার। তাকে হেমিসেলুলোজ মুরগির মধ্যে বা পোলট্রির মধ্যে ডাইজেশন বাড়ানোর কোনো উপায় আছে? স্যার এখানে হচ্ছে স্যার জাইলানেজ এনজাইম দেওয়া যায় স্যার। হুম, ঠিক আছে। এইটা লিগনিন তো মুরগির মধ্যে মোটেও হজম হবে না, ঠিক আছে। না স্যার। যার গরুর ক্ষেত্রেও যদি আমরা সেলুলেজ এনজাইম যোগ করতে পারি, অথবা জাইলানেজ এনজাইম যোগ করতে পারি, বা অন্য কোনো যদি আমরা পিডিআইটি যোগ করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু গরুর ক্ষেত্রেও করা যায়। এবং সেলুলোজ কিন্তু আমাদের যে প্রকৃতিতে নেচারে সবচেয়ে বেশি যে ম্যাটেরিয়ালটা পাওয়া যায় সেটা হলো সেলুলোজ। এবং জি অনেক স্যার। কিন্তু ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল, যে কাগজ টাগজ আমরা যেগুলো কাজ করি সেগুলো সবই কিন্তু, এবং এই সেলুলোজ দিয়ে কিন্তু আমরা কাগজও বানাতে পারি, তাই না? কাগজ, বাঁশ, ওই যে বাঁশ পাতা, এর মধ্যে প্রচুর সেলুলোজ থাকে। তো এই জন্য সেলুলোজের আমাদের প্রচুর ব্যবহার আছে। তুমি 2-3টা ব্যবহার দেখছো না, কিন্তু তুমি একেবারে আধুনিক ব্যবহার দেখছো, কিন্তু কাগজ সহ আরো অনেক জিনিস আমরা কিন্তু কি করতে পারি, বানাতে পারি, সুতা বানাতে পারি, করতে পারি। তার জন্য এই যে সেলুলোজ আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা যায়। আমরা ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করতে পারি, বা ভবিষ্যতে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি যে সেলুলোজটাকে কিভাবে কি করতে পারে, কাজে লাগে। যে আখের ছোবড়া কোনোই কাজে লাগে না, পুরাটাই কি সেলুলোজ। এই জি স্যার। সেলুলোজটাকে আমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি, একটা গরুর খাবার হিসাবে আমাদের বড় একটা ব্যবহার আছে। তারপরে কাগজ হিসাবে ব্যবহার আছে, কিন্তু কাগজ করতে যেতে আমরা গাছ কেটে ফেলি। কিন্তু আরো অনেক ব্যবহার কিন্তু আসলে সেলুলোজ আছে। জি স্যার। সেলুলোজটাকে আমরা সেলুলোজ এনজাইম দিয়েও ভাঙতে পারি, এছাড়াও
সেলুলোজের ব্যবহার আমরা বাড়াইতে পারি কিভাবে বা চিন্তা করা যায়। আর জি হেমিসেলুলোজের ব্যবহারটাও কিভাবে বাড়াইতে পারি। ঠিক আছে, জি স্যার। জি স্যার। নেক্সট কি আসতেছে? স্যার নেক্সট তোমার তোমার শেষ।